Tragedy at the Corner was first performed in 1987 in the Suzunari Theater. This reading performance was played by mainly actresses, featuring three special guests, Pakuromi, Megumi Wakabayashi, Shichimi Mayumi. The other performers are also female, so all of the performers are ladies on purpose. At our first performance, there's no such rule. We had many actors and the story is pretty much about men's world. When we held this play, we were still baby-face theater. For me, this one was very experimental. Around 1980, we were entering an age of unprecedented theater play boom, including small theater play boom in Shimokitazawa. Many small theater companies were competing each other, showing their own styles. Back then, it is very common for many ordinary people to go to the theater for watching play. It is also said that the theater play was active in the underground play era. In a sense, it was. However, it is also influenced by political motivation. There's strong belief among campus students that Shinjuku is the center of student activism and right place for performance. With their argument, such enthusiasm of radical students also drove performers and audience to the theater. On the other hand, those conflict and ideology aside, this small theater boom in 80s occurred as more pure movement. Drama simply flourished as culture in this era, taking over and carry on passion of the old era. We started to make the story more pop and fun. We entered the beginning of new era. It was in the very middle of economic bubble era when you could create anything, even it seems meaningless. A bit before, there was comedy boom, and after that, economy turned in good shape. Everything went well. Recruitment magazine, which no longer exists at all, the magazine was this thick. That means there were numbers of job offers. Since the magazine is very thick, they even needed cultural topics in it. They featured new information about new theater company with several pages in Recruitment magazine. This explains well about this period of time. They introduced theater play as attractive and popular culture in this era. Shimokitazawa was the hot date spot among university students back then. It really was. You could easily find theater information in fashion magazines like An or Nonno, famous fashion magazine in Japan. Looking back on this time, and I think it's so wonderful and precious that we have experienced this special small theater boom as babyface theater. However, on the other hand, they had become more like school festival. They came to the theater to feel the sense of unity from the play, laughing at lots of jokes. They had already known how the play was going to move them at the end. They expected laughs and excitement before watching drama. There were many dance scenes in small theater play. Well-known popular songs was played and suddenly performers started to dance. Audience could have same kind of exaltation and sharing togetherness. It sure is the hot feature of drama style in this old generation. Meanwhile, I felt calmed and was seeing this excitement as a kind of pre-programmed harmony. Thinking of real fun of live drama, I started to feel something wrong with this pop trend of the era. We've been running very fast and hard since we established our theater company. We might have been matured enough pretty quick to have this sort of strange feeling about the others. So we reached the idea that we should perform very straight play. We should choose a tragedy on purpose
Laughs and jokes were one of those trend of the small theater play at the time. I reckon Kohei Tsuka led this boom. Jokes was one of very important factor. Yume no Yuminsha. And the third stage, they did never ever construct 2 hours of drama. Very easy to understand. Ordinary people could not have a clue what their drama is about. The story contained multi-plots, and it was so complicated. Despite of those difficulties, they could feel togetherness simply because there were jokes and speedy tempo as common factors. Of course, we babyface theater at this time used lots of jokes since I was deeply influenced by Kohei Tsuka, legendary Japanese playwright of this era. Laugh existed at the same time at very serious scene in his play, and that's exactly what I was interested in the most about the play. Laugh and tears both needed and existed each other. So laugh is obviously important factor for the play, but on the other hand, we decided not to go along with that trend. It's been around 10 years, well, maybe 7 or 8 years, so not that long career so far. I wanted to challenge myself to search possibility of drama, then I choose new style, tragedy. I had no idea what the tragedy is at the time, but I decided to write tragedy, a story of downfall. I had finished the story to find that I did not cut out laughs and jokes completely. Actually, this reading performance, female version of Tragedy at the Corner, directed by Junji Inukai, had many jokes throughout whole play, but it's about man of true heart. Two different type of honest heroic person fight against each other for their own justice and fate. Their spirits had bare knuckle fight, striking sparks, and in the end something did rise in their heart. It ruined themselves. However, somehow you can find them falling down so beautiful and precious for you. You know, we had never thought of writing and making this type of drama, so it was truly a challenge. To be honest, I have not still quite reached the idea of this drama yet. It is still not so easy for me to know how I should feel about this drama, but it seems that the story like this with difficulty is attractive for another companies. Throughout this period of Corona, TOBIRAZA have held some online reading performances played by our volunteer actors and actresses. The Tragedy at the Corner was one of it. This time, Risa Suzuki and the other actresses wanted to play this drama as female version of it. Story written as a challenge by strange motivation has strange power to lead another challenge. It may be more attractive by another direction than the original. We had Pakuromi and the other wonderful guests for this time. By their enthusiastic performance, it became more than reading performance. It was very impressive. So here it is, The Tragedy at the Corner. Please enjoy the show.
勇者の遺体も畜生の死骸もその区別がつかないのか。お前たちが人の肉を食っているという噂は本当なんじゃないのか。いつも食わねえよ。たまには食うのか。うせよこの悪夢ども。お前らのそばにいるだけでこの身に天罰が落ちそうだ。二人無言のうちに剣を構えて対峙する。こりゃどっちか落っこちるな。静かにしてろ。お前も今日が初めてか。違う。しかし人を殺したことはないな。ある。俺は何度も人を殺した。嘘だ。お前は人を殺したことがない。何なんだ貴様は。やめよう。お前も剣を下ろせ。おじけづいたのか。耳を澄ましてみろ。さっきまでこの森中に響いていた剣の音はやみ、黙っていた鳥たちがまたさえずり始めている。この戦場でいまだに剣を握っているのは俺たちだけだ。しかし凪は剣を下ろさず。俺たちの国には海がない。海を手に入れるためにはお前たちの国を地図の上から消さねばならない。俺たちの国には風が吹く。風が吹く限り俺たちの旗ははためき続ける。全ては明白だ。俺たちは戦うべきだ。さあ剣を上げろ。しかし風は剣を上げない。死ねーと凪は風に切りかかるが、風は簡単にその剣を放って逆に凪の喉元に剣先を当て、助けてやるというのがおとなしく消え失せろ。お前のその目は人を殺せる目ではない。お前の目は人の血を見るには優しすぎる。そんな目で人を殺せはしない。お前には人は殺せない。今日を限りに剣を捨てろ。殺せ。さあ。風は剣を下ろして、間違ってもその目を血の色に染めるな。そして去ろうとする。こいつら真面目にやる気あんのかよ。静かにしてろ。待て。何のつもりだ。わけのわからぬ予言魔界の言葉を吐いて俺の心に臆病の風を吹き込む魂胆か。しかし風は去ろうとすると、そこに海のない国の兵士たちがやってくる。海のない国の兵士たちは剣を抜いて風を取り囲む。風も剣を構えるが、多勢に無勢。勝ち目がないと悟ったのか、すぐにその剣を捨てる。よし、この男に縄をかけろ。海のない国の女王マリシュとその娘ヨヨがそれぞれ従者のサンタと馬のカズラ、護衛の兵士などを従えて登場する。はい。そしていつやが剣を持って前に出ると、この野蛮人の目玉を一つえぐり取っておやれ。そういうことか。この男には死ぬよりも辛い制裁こそがふさわしいわ。それでこの男の口数も少しは減るでしょう。さあ。はい。風は顔色も変えずにマリシュを睨みつけている。いつや少し躊躇するが、やがて気合とともに風の目に剣を入れてその目をえぐり取る。さてナギ、お前への褒美忘れたわけではありませんよ。ちゃんと用意してますからね。ありがとうございます。ヨヨは嫌です。そうですよね。ヨヨ様は白馬に乗った王子様がいいですものね。女王として生まれたからにはお前は女であって女ではないのです。もうこれ以上めめしい弁解はよそう。偽りの言葉で真実を隠そうとすればするほど心が激しく揺れ動く。他人は騙せても自分の心まで騙すことはできない。正直に言えナギ、お前は恐ろしかったんだ。生まれて初めて人を殺すのが恐ろしくて、それであいつの喉に剣を突き立てることができなかったのだ。剣を持つ手が凍りついて動かなくなっただけなのだ。何が男らしい正義なものか、この臆病者め。月の光が差し込む牢屋。風が縛られている。人の気配がして
おじきか。すぐにこの国を出ていくと誓え。言っただろ。俺はお前に借りがあるんだ。その縄を切ってやる。だからすぐに脇目も振らずにこの国を出ていくと戦士の誇りにかけて誓え。こんな国頼まれても言ってやるものか。ナギは風を解放してやる。ナギというのナギというのはどんなものだ。ナギ？なぜそんなものを知ってるんだ？俺の名だ。親父がつけた。穏やかな海など本当の海ではない。ナギは海のかりそめの姿だ。しかし日の沈んでゆく夕凪の海は美しい。片目を失った今でもはっきりと思い出せる。お前の親父は海を見たのか？いや、見ている。俺たちの国ではほとんどのものがそうだ。もう分かった。この国を出て海の見えるお前の故郷へと帰るがいい。そしてもう二度と俺の前には姿を現せないでくれ。さあ行け。風は行こうとするが、サンゴの首飾りを外してナギに差し出す。目玉を助けてもらった礼だ。取っとけ。サンゴといって海で取れる宝石だ。ナギは黙ってそれを受け取る。仲良くしようじゃありませんか。これが俺の運命の結末か。ちょっと何も変わってない。俺だ。俺は何も恐れない。自分の前に開かれている道を行くことに何をためらうことがある。今までの俺はもう死んだ。凪は終わったのだ。かりそめの静けさはやみ、風が吹き、波はうねり始めた。海のない国と風の国の国境近く、深い霧の中を凪はさまよっている。すると前方に人影が見える。どけ。ここから先は俺たちの国だ。通すわけにはいかない。どけ。おとなしく引き返せ。そうすれば見逃してやる。凪は剣を構えて引き下がろうとはしない。なぜ来た？俺に復讐するためか？違う。俺は海を見に行くんだ。しかしここを通すわけにはいかない。諦めろ。俺は海を見るんだ。父がついに見ることのできなかった海を俺は見るんだ。父には叶えることができなかった夢を俺が実現させるんだ。そして俺は俺の子供たちにとって海を見たことのある父親になる。さあそこをどけ。そして凪は切りかかるが、風は剣を払い喉元に剣を突きつける。お前人を殺したのか。俺は運命を超えた。今
今の俺は人を殺すことも殺されることも少しも怖くはない。どうした？お前が俺を逃がした月の夜、なぜあの時俺にお前のことが分かったのかということのほかに、お前は俺にもう一つのことを尋ねるべきだった。それはなぜ俺があの時お前を殺さずに逃がそうとしたのかということだ。俺はあの時お前を殺さなかったのではなく殺せなかったのだ。俺はお前が怖かったのだ。人を殺せそうでない血の色の少しも混じっていないあの時のお前の目が俺は怖かったのだ。俺が人を殺すのは人間が怖いからだ。剣を持って人間の目を見ると殺さなければ殺される、いつもそういう気持ちになる。それはたとえ女でも子供でも必ずその瞳の奥には憎しみの光が宿り、溢れ出る涙のその底に俺を呪う暗い炎が揺れているものなんだ。だけどあの時のお前の目は俺をそういう気持ちにさせなかった。お前の目は俺に人間が怖いと思わせなかった。穏やかな午後の海のように濁ることなく透き通っていた。俺は怖くなった。人間を怖いと思えなくなった自分が怖くなった。そしたら俺はお前を殺せなくなってた。今の俺の目はあの時の目とは違う。そうか。あの時お前にやったサンゴまだ持ってるか？俺の国では死ぬ時にそれを持っていると魂が海に帰ると言われている。明日を夢見ることを諦めておくがいい。昨日を悔いることを